అండి, అందరికీ నమస్కారం. వెల్కమ్ టు టెక్ ఐటీ ఫ్యాక్టరీ. సో ఎవరైతే ఛానల్ చూస్తుందో లైక్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అండ్ ఆల్సో షేర్ విత్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీస్. సో మనం about file management tools. Okay, so file management ki కావాల్సింది ఏంది and what exactly we need for file management and what commands we required, what tools we use. Okay, tools in the sense అదే commands. Okay, so ఏం కమాండ్స్ మనం యూజ్ చేస్తాము అనేది చూసాము ఈ ఫైల్ మేనేజ్మెంట్ టాస్క్స్ మొత్తం. ఓకే, సో వాట్ ఎవర్ వీ డూ ఫర్ ది ఫైల్ మేనేజ్మెంట్. ఓకే, సో విల్ సీ దాట్. ఓకే, సో ఫస్ట్ వచ్చేసి జనరల్గా లైక్ ఎస్టర్డే ఆల్సో వీ హ్యావ్ డన్ ఫ్యూ కమాండ్స్. ఓకే, సో బేసిక్ కమాండ్స్ ఆల్రెడీ మనం చూసినాం. ఓకే, సో ఈ బేసిక్ కమాండ్స్లోనే మనం చాలాసార్లు ఎల్ఎస్ రన్ చేస్తాం. ఓకే, సో ఎల్ఎస్ అనేది ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కమాండ్ వెన్ యూఆర్ డూయింగ్ ఫైల్ మేనేజ్మెంట్ ఆర్ ఫైల్ టాస్క్స్. ఓకే, సో ఎల్ఎస్ అంటే నథింగ్ బట్ లిస్ట్. ఓకే, సో లిస్ట్ ఆల్ ద ఫైల్స్. ఓకే, సో ఎల్ఎస్ అనేది లిస్ట్ ఆల్ ద ఫైల్స్ ఇన్ ది ప్రజెంట్ వర్కింగ్ డైరెక్టరీ, ప్రింట్ వర్కింగ్ డైరెక్టరీ, ఎక్కడైతే మీ డైరెక్టరీలో ఉన్నారో అక్కడి నుంచి మీరు లిస్ట్ చేయొచ్చు. అండ్ ఆల్సో ది నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈజ్ ఎంకేడిఐఆర్. ఓకే, సో ఎంకేడిఐఆర్ దేనికి యూజ్ చేస్తాము? టు క్రియేట్ ఏ డైరెక్టరీ. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ఫర్ టు క్రియేట్ ఏ డైరెక్టరీ. ఓకే, డైరెక్టరీ అన్న ఫోల్డర్ అన్న, ఇఫ్ యూ ఆర్ ఫ్రమ్ విండోస్, డైరెక్టరీ is nothing but folder. Okay, so create folder or create directory, nothing but mk, nothing but make. Okay, so make directory, create directory or create folder, whatever it is. Okay, so దాన్ని మనం mkdir అంటున్నాం. Okay, so I'm into my Linux box. Okay, so ఇది నా Linux box. Okay, so if I say ls, okay, so ls అంటే it will list all the files which are there in that current directory. If I say ls-l, okay, so ఇదేంటంటే it will list in a okay format where you can see గ్రూప్, యూజర్ అండ్ ఏ డేట్లో క్రియేట్ చేసినాం అన్ని చూడొచ్చు. ls-la అంటేనేమో ఇట్ విల్ షో హిడెన్ ఫైల్స్. ఓకే, సో ఏవైతే హిడెన్ ఫైల్స్ ఉంటాయో ఆ హిడెన్ ఫైల్స్ కూడా ఇది చూపిస్తుంది, విచ్ స్టార్ట్స్ విత్ డాట్. ఓకే, సో డాట్ అంటే ఇట్స్ అ హిడెన్ ఫైల్. ఓకే, సో హిడెన్ ఫైల్ని చెక్ చేయాలంటే ls-la కొట్టాలి. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద బేసిక్ థింగ్స్. ఓకే, సో మీకు ఫైల్ మేనేజ్మెంట్లో ఎల్ఎస్ అంటే ఏంటి అని తెలుసుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో మ్యాన్ ఎల్ఎస్ అని కొట్టండి, యూ విల్ సీ లాట్ ఆఫ్ ఆప్షన్స్. ఓకే, సో -a క్యాపిటల్ A, -b క్యాపిటల్ B, -c క్యాపిటల్ C. వై దెర్ ఆర్ A క్యాపిటల్ B క్యాపిటల్ C ఎందుకుని అంటే లైనక్స్ ఈజ్ అ కేస్ సెన్సిటివ్. ఓకే, సో కేస్ సెన్సిటివ్ ఇన్ ద సెన్స్ మీరు ఇప్పుడు నేను క్యాపిటల్ MAN అని కొట్టిన అనుకోండి, ఇట్ విల్ సే కమాండ్ నాట్ ఫౌండ్. ఓకే, సో అదే నేను MAN కొట్టిన అనుకోండి, ఇట్ విల్ షో ఓకే వాట్ మాన్యువల్ పేజెస్ డూ యూ వాంట్. ఓకే, అంటే ఈ కమాండ్ ఉంది కానీ ఈ కమాండ్ లేదు అంటే క్యాపిటల్ M కొట్టినాం కాబట్టి. సో ఇట్స్ ఆ కేస్ సెన్సిటివ్. లైనక్స్లో ఎప్పుడైనా సరే whenever you are typing something you should be very careful when you are writing scripts. ఓకే, ఏదైనా స్క్రిప్ట్స్ రాస్తున్నా కానీ ఏది రాస్తున్నా కానీ చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి, ఎందుకంటే మీరు క్యాపిటల్ లెటర్ యూజ్ చేసినారంటే ఆ కమాండ్ వర్క్ చేయదు. ఓకే, సో యూ షుడ్ బి వెరీ కేర్ఫుల్ వెన్ యూఆర్ డూయింగ్ సంథింగ్ ఆన్ ద లైనక్స్ బాక్స్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి mkdir అని. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ సే mkdir, ఓకే, మిస్సింగ్ మిస్సింగ్ ఆపరెంట్ అంటుంది. సో ఇఫ్ ఐ సే mkdir -help. ఓకే, సో -help చేస్తే ఓకే, సో ఇట్ విల్ షో ఆల్ ద రిలేటెడ్ థింగ్స్. ఓకే, సో ఏమేమి యూజ్ చేయాలి, -m, -p, -v, -z, -help, -version అంటే అవుట్పుట్, వర్జన్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ ఎగ్జిట్. ఓకే, సో ఇక్కడ చూస్తే మీకు mkdir అనేది క్రియేట్ ది డైరెక్టరీ ఆర్ డైరెక్టరీస్ if they do not already exist. Okay, so this is what the mkdir is all about. Okay, so మనం డైరెక్టరీ క్రియేట్ చేయాలనుకుంటే if I say mkdir, I'll say try tree. Okay, so if I say ls-lrt, okay, so ఇక్కడ నాకు డైరెక్టరీ క్రియేట్ అయిపోయింది. ఓకే, సో ట్రై ట్రీ అనే డైరెక్టరీ క్రియేట్ అయిపోయింది. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు గో ఇన్ టు ద డైరెక్టరీ అగైన్ ఐ కెన్ సే cd. ఓకే, cd అంటే చేంజ్ డైరెక్టరీ టు ది ట్రై ట్రీ అనే డైరెక్టరీ. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను mkdir ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ ఏ ట్రీ. ఓకే, సో ట్రై ట్రీ స్లాష్ సబ్స్క్రైబర్ 1 సబ్స్క్రైబర్ 2 అనేసి రెండు క్రియేట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. నేను ఎంటర్ కొట్టిన అనుకోండి, ఇక్కడ చూడండి కెనాట్ క్రియేట్ డైరెక్టరీ. ఓకే, నో సచ్ ఫైల్ ఆర్ డైరెక్టరీ అంటుంది. ఓకే, సో ఎందుకంటే ఇట్ ఈజ్ అ ట్రీ స్ట్రక్చర్. ఓకే, సో అలా చేయాలనుకుంటే మనం ఇక్కడ ఆప్షన్ ఏమొచ్చింది, -p ఫర్ పేరెంట్స్, నో ఎర్రర్ ఇఫ్ ఎగ్జిస్టింగ్, మేక్ పేరెంట్ డైరెక్టరీస్ యాజ్ నీడెడ్. ఓకే, సో పేరెంట్ డైరెక్టరీస్ క్రియేట్ చేయాలనుకుంటే మనం -p యూజ్ చేయాలని చెప్తుంది. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ యూజ్ -p ఇయర్ అండ్ ఆల్సో ఇఫ్ ఐ సే ట్రై ట్రీ 1, ఓకే, ఎంటర్. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను ls-lrt అని కొడితే ఓకే, సో సారీ ఇట్ హ్యాస్ క్రియేటెడ్ ఇన్ ది స్లాష్. ఓకే, సో స్లాష్లో క్రియేట్ చేసిన నేను. సో ఇప్పుడు నేను cd/try-tree1, ఓకే, అండ్ ఆల్సో సబ్స్క్రైబర్
2. Okay, so ఇప్పుడు నేను ఇట్లకి వెళ్తే it has created all the things. Okay, so if I say ls-lrt here, okay, so ఇక్కడ చూడండి try-tree1 అనే డైరెక్టరీ క్రియేట్ అయింది. ఓకే, సో if I say ls-lrt here, subscriber1 cd subscriber1 లోకి వెళ్తే ls-lrt you can see subscriber2. Okay, so you can also go to subscriber2. ఇది empty డైరెక్టరీ. ఓకే, సో ఈ విధంగా మనము చేసుకోవచ్చు. ఇఫ్ ఐ సే cd డాట్ డాట్, ఓకే, cd డాట్ డాట్ అంటే వన్ డైరెక్టరీ వెనకకి వెళ్తుంది. ఓకే, సో సింపుల్గా ఇప్పుడు నేను ట్రైట్రీలో ఉన్నాను అనుకోండి, ఇప్పుడు నేను నా ప్రజెంట్ వర్కింగ్ డైరెక్టరీ వచ్చేసి స్లాష్. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ సే cd ట్రైట్రీ1, ఓకే, సో ఇప్పుడు నా ప్రజెంట్ వర్కింగ్ డైరెక్టరీ ప్రింట్ వర్కింగ్ డైరెక్టరీ వచ్చేసి ట్రైట్రీ1. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ సే cd స్పేస్ డాట్ డాట్, ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి నా మళ్ళీ ప్రజెంట్ వర్కింగ్ డైరెక్టరీ స్లాష్ అంటే నేను డాట్ డాట్ అని కొడితే ఒక్క డైరెక్టరీ బ్యాక్ వెళ్తుంది. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డో టు ఇట్లా ఈ విధంగా డాట్ డాట్ స్లాష్ డాట్ డాట్ స్లాష్ 3 డైరెక్టరీస్ ఎందుకు వెనకకి వెళ్ళాలంటే డాట్ డాట్ స్లాష్ డాట్ డాట్ స్లాష్ డాట్ డాట్ స్లాష్. ఓకే, సో ఈ విధంగా మనం ఒక డైరెక్టరీ బ్యాక్ సైడ్ వెళ్ళొచ్చు. ఓకే, సో ఇప్పుడు మళ్ళీ నేను ls-lrt కొడతా, నా హోమ్ డైరెక్టరీకి వచ్చేసిన. మీరు ఇక్కడ సింబల్ చూస్తారు కదా, ఈ టిల్ట్ సింబల్ వచ్చేసి హోమ్ డైరెక్టరీ. ఓకే, నేను ఎక్కడైనా ఉన్నా సరే, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ సే ట్రైట్రీ, ఓకే, ఇక్కడ ఉన్నా నేను. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ సే cd టిల్ట్ సింబల్, ఓకే, సో నేను నా హోమ్ డైరెక్టరీకి వచ్చేసిన. ఓకే, సో ఇక్కడ చూసారు కదా, I was into traitree1 subscriber1 subscriber2, but if I say cd space tilt symbol, I'm into my home directory. If I say pwd, okay, I'm into slash root. Okay, so ఈ విధంగా మనము cd ని or mkdir ని యూజ్ చేయొచ్చు. If you want to create a tree structure, you can go for the mkdir-p. Okay, so next important, very important command వచ్చేసి whenever you talk, ఇంకో కమాండ్ వచ్చేసి cp. ఓకే, cp వచ్చేసి ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం మనము, cp is to copy files. ఓకే, సో how we use cp, ఓకే, ఇప్పుడు cp help అంట నేను. ఓకే, cp -help. ఓకే, సో cp -helpలో మీకు ఇప్పుడు ఇక్కడ చూస్తే, ఓకే, సో కాపీ, ఓకే, ఫ్రమ్ సోర్స్ డైరెక్టరీ టు డెస్టినేషన్ డైరెక్టరీ. ఓకే, సో ఇక్కడ cp ఆప్షన్స్ సోర్స్ టు డెస్టినేషన్. ఓకే, సో నేను సోర్స్ నుంచి డెస్టినేషన్కి కాపీ చేయొచ్చు. ఓకే, సో హౌ వీ కెన్ యూజ్, వాట్ ఆల్ ద ఆప్షన్స్ యూ కెన్ యూజ్ అంటే ఇక్కడ మీకు అన్ని ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. ఓకే, సో -a, -b, -d, -f. ఓకే, సో యూ కెన్ సీ ఆల్ ది ఆప్షన్స్ అండ్ యూ కెన్ వర్క్ ఆన్ ద cp. ఓకే, ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ సమ్ ఫైల్స్, ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇప్పుడు టచ్, ఐ విల్ సే ttt and I'll create files 0 to 10. ఓకే, సో ఎంటర్. ఓకే, ఇఫ్ ఐ సే ls-lrt, ఓకే, సో నాకు 0 to 10 ఫైల్స్ క్రియేట్ అయినాయి ttt అనేసి. ఓకే, సో నౌ వాట్ ఐ విల్ డూ, ఐ విల్ సే కాపీ. ఓకే, సో ttt స్టార్ టు ట్రైట్రీ. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ సే ls-lrt, ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను ట్రైట్రీలోకి వెళ్ళాను అనుకోండి, cd ట్రైట్రీ. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి అన్ని ttt స్టార్ట్ అయ్యే ఫైల్స్ అన్ని కూడా నాకు ట్రైట్రీలోకి కాపీ అయిపోయినాయి. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ హౌ యూ కెన్ యూజ్ ద కాపీ. ఓకే, అండ్ ఆల్సో ఇంకోటి ఏంటంటే, సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు కాపీ ద ఫోల్డర్, ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను mkdir-p, ఐ విల్ సే tt వద్దు ఇప్పుడు. ఓకే, సో ఐ విల్ సే sub1 sub2. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ సే ls-lrt here again. ఓకే, సో ఇప్పుడు నాకు ఇది sub1 sub2 అని 3 ఫోల్డర్స్ ఉన్నాయి ఈ దీంట్లో. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు కాపీ సంథింగ్, ఓకే, సో నేను ఇప్పుడు ఏదైనా కాపీ చేయాలనుకున్నాను అనుకోండి. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు కాపీ టు ది ఏమంటారు ఫోల్డర్. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ సే కాపీ sub and sub1. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ సే డాట్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏమంటుంది ఒమిటింగ్ డైరెక్టరీ అంటే నేను మల్టిపుల్ డైరెక్టరీస్లోకి వెళ్ళి కాపీ చేద్దాం అనుకుంటున్నా. ఓకే, సో ఇక్కడ మనము ఇట్లా కాపీ చేయలేము. సో యూ నీడ్ టు యూజ్ ఆప్షన్ -r. ఓకే, సో ఐ కెన్ సే -r. ఇప్పుడు నేను ప్రజెంట్ వర్కింగ్ డైరెక్టరీలోకి కాపీ చేసి ఇఫ్ ఐ సే ls-lrt ఇక్కడ నాకు sub1 అనేది కాపీ అయిపోయింది. ఓకే, సో ఈ డైరెక్టరీ నేను కాపీ చేసిన. ఓకే, సో నేను మల్టిపుల్ డైరెక్టరీస్లోకి వెళ్ళి కాపీ చేయాలనుకుంటే యూ షుడ్ యూజ్ -r. ఓకే, వితౌట్ r వీ కెనాట్ డూ ఇట్. ఓకే, r అంటే రికర్సివ్లీ. ఓకే, సో రికర్సివ్లీ మనము ఇది కాపీ చేస్తున్నాము అని అర్థం. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఆఫ్టర్ cp ది అదర్ కమాండ్ ఈజ్ mv. ఓకే, సో mv కూడా సేమ్. ఇఫ్ ఐ సే mv, ఇఫ్ ఐ సే ttt స్టార్ అండ్ ఐ వాంట్ టు మూవ్ ఇట్ టు sub1. ఓకే,
ఎంటర్. సో ఇక్కడ చూస్తే మీరు ఇప్పుడు మూవ్ అనేది ఏం చేసింది, ఇట్ ఈస్ నాట్ కాపీయింగ్. కాపీయింగ్ అంటేనేమో మనకి రెండు ఫైల్స్ ఉంటాయి, అంటే రెండు కాపీ చేసిన ఫైల్ ఉంటుంది అండ్ ఆల్సో ఎక్కడ కాపీ చేస్తున్నామో అక్కడ కూడా ఫైల్ ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ నాట్ మూవింగ్ ఇట్ ఆర్ ఇట్ ఈస్ నాట్ రిమూవింగ్ ఇట్. ఓకే, కాపీ పేస్ట్ ఎట్లా చేస్తాం మనం, ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ ఉన్నదని కాపీ పేస్ట్ చేస్తున్నాం అంటే కాపీ ఉంటుంది, పేస్ట్ కూడా చేసిన ఫైల్ కూడా ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ మూవ్ అంటే ఏమవుతుంది అంటే ఇట్ ఈస్ మూవింగ్ ఎవ్రీథింగ్, అంటే ఇట్ ఈస్ లైక్ కట్ పేస్ట్ అనమాట. ఓకే, సో వీఆర్ మూవింగ్ ఆల్ ద ఫైల్స్ అండ్ మూవింగ్ టు ది అదర్ డైరెక్టరీ. ఓకే, సో ఇక్కడ చూస్తే మనకి ఇవన్నీ కూడా లేవు ఇప్పుడు. ఓకే, సో TT2తో స్టార్ట్ అయిన ఫైల్స్ అన్ని కూడా లేవు. ఓకే, సో దట్ ఈస్ హౌ యూ కెన్ డూ ది MV. ఓకే, సో MV కమాండ్ ఇంకా దేనికి యూజ్ చేస్తారంటే, ఇఫ్ ఐ యూజ్ MV sub1 to sub2 or I'll say new sub. ఓకే, ఎంటర్. ఓకే, సో ఇప్పుడు sub1 అనేది లేదు, ఓన్లీ న్యూ సబ్ అనేది ఉంది, అంటే ఐఎమ్ రీనేమింగ్. ఓకే, సో MV యూజ్ చేసి మీరు ఫోల్డర్ని రీనేమ్ కూడా చేయొచ్చు ఆర్ ఫైల్ని రీనేమ్ కూడా చేయొచ్చు. ఓకే, యూ కెన్ రీనేమ్ ఆర్ యూ కెన్ మూవ్ ద ఫైల్స్ ఆర్ డైరెక్టరీస్. ఓకే, సో ఈ విధంగా మీరు MVని యూజ్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను ఈ డైరెక్టరీని రిమూవ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను, న్యూ సబ్ అనే డైరెక్టరీని. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ సే RMDIR న్యూ సబ్. ఓకే, RMDIR యూజ్ చేస్తే నాకు MKDIR యూజ్ చేస్తే మేక్ డైరెక్టరీ, RMDIR అంటే రిమూవ్ డైరెక్టరీ, రైట్? కానీ ఇప్పుడు నేను ఇది రిమూవ్ చేస్తే రిమూవ్ అవుతుందా? అవ్వట్లేదు. ఎందుకు అవ్వట్లేదు? ఇట్ ఈస్ సెయింగ్ డైరెక్టరీ ఈజ్ నాట్ ఎంప్టీ. ఓకే, సో RMDIR ఎప్పుడైనా ఎంప్టీ డైరెక్టరీస్ మీదనే పనిచేస్తుంది. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ సే MKDIR DIR EMP అని క్రియేట్ చేస్తా ఒకటి. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ సే LS-LRT. ఓకే, సో నాది DIR EMP అని ఒక ఫోల్డర్ ఇక్కడ రన్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఇట్స్ అ డైరెక్టరీ. ఓకే, సో నేను ఇప్పుడు RMDIR EMP అని అనుకోండి, ఇట్స్ రిమూవింగ్ ఇట్, రైట్? ఎందుకంటే ఇది ఎంటీ డైరెక్టరీ కాబట్టి. RMDIR ఓన్లీ ఎంటీ డైరెక్టరీస్ మీదనే పనిచేస్తుంది. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డేటా, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ ఫైల్స్, ఫోల్డర్స్ ఏదున్నా కానీ అది రిమూవ్ చేయదు. ఓకే, సో అదే నేను న్యూ సబ్ రిమూవ్ చేయాలంటే రిమూవ్ అవ్వలేదు. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ వాట్ RMDIR ఈజ్ ఆల్ అబౌట్. బట్ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు రిమూవ్ ద ఫోల్డర్, ఏదైనా ఫోల్డర్ ఆల్రెడీ ఫైల్స్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఉన్నాయో, ఫోల్డర్స్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఉన్నాయో, దాన్ని రిమూవ్ చేయాలనుకుంటే ఐ నీడ్ టు యూస్ కమాండ్ RM అంటే రిమూవ్. ఓకే, RM -RF అని యూజ్ చేసి అనుకోండి, ఇట్ విల్ రిమూవ్ రికర్సివ్లీ అండ్ ఇట్ వోంట్ ఆస్క్ యూ ఎనీథింగ్, అంటే ఏం ప్రాంప్ట్ చేయదు అటు, అంటే అది డైరెక్ట్గా ఫోర్స్ఫుల్లీగా రిమూవ్ చేసేస్తుంది. అదే నేను F యూజ్ చేయాలి అనుకోండి, ఆర్ ఇఫ్ ఐ సే RM న్యూ సబ్. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి కెనాట్ రిమూవ్ న్యూ సబ్ ఈజ్ ఏ డైరెక్టరీ అంటుంది. ఓకే, సో నౌ వాట్ ఐ డూ, ఐ సే -R. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏమంటుంది, డిసెండ్ ఇన్ టు ది డైరెక్టరీ న్యూ సబ్, అంటే రిమూవ్ చేయాలన్నా అని అడుగుతుంది. ఓకే, ఐ సే ఎస్. ఓకే, సో మళ్ళీ ఇది రిమూవ్ డైరెక్టరీ sub2 అంటుంది. ఓకే, ఎస్, రిమూవ్, ఎస్ 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 ఎస్, ఇట్లా ఎస్ కొట్టుకుంటూ పోవాలి. ఓకే, అదే నేను RM-RF న్యూ సబ్ అన్న అనుకోండి, ఇట్ విల్ రిమూవ్ వితౌట్ ఆస్కింగ్ ఎనీ క్వశ్చన్స్. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ సే LS-LRT మనకి న్యూ సబ్ అనేది లేదు. ఓకే, ఎందుకంటే ఇట్ జస్ట్ రిమూవ్డ్ ఇట్ వితౌట్ ఆస్కింగ్ ఎనీ క్వశ్చన్స్. ఓకే, సో ఏ క్వశ్చన్స్ అడగకుండా అది మనకి రిమూవ్ చేసేసింది. ఓకే, సో బికాస్ వీఆర్ డూయింగ్ ఇట్ రికర్సివ్లీ అండ్ వీఆర్ డూయింగ్ ఇట్ ఫోర్స్ఫుల్లీ అంటే నథింగ్ బట్ ఇది అది ఏమి ప్రాంప్ట్ చేయదనమాట, నేను రిమూవ్ చేయాలన్నా వద్దా అని మనకి ప్రాంప్ట్ చేయదు. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వేర్ వీ కెన్ యూస్ RM. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ వాట్ అబౌట్ ది అండర్స్టాండింగ్ ది మేనేజ్మెంట్ టాస్క్స్. ఓకే, సో